Good evening, everyone. Welcome to the sixth day of this 12 days long workshop on Python. I am Rigom Bhaduri, a fellow member of the Computational Research and Operations Wing, often regarded as CRO. Today's speaker is Jeet Ghosh, and with this, we'll start the meeting. Let others join. Good evening, Jeet. Are you here? Yeah, so welcome everyone again. Let's start with doubt clearing. So, in last day's assignment or during practice in last day's work, have anyone have any doubts or questions? Anything? Please raise your hands to ask your doubts. না ভুল হয়েছে ওটা কি করে বুঝবো হ্যাঁ, বলতে তো এই লাস্ট ডে যে নেম কলস করছিলাম তো ওদের গুলো শুধু একমাত্র ইস্যু ছিল, বাকিদের আচ্ছা গুলো আচ্ছা ঠিকই ছিল। One more is raising hand. Amrita Devnath. Yes. Aniket Kumar is also raising. Yes, Aniket. Data, how do we get input by using update method? Sorry, Dictionary. again. We have how do we take input dictionary by using update method? How to take input in dictionary By using update method. by using update method. Okay. I will explain that. Any more doubt? Anyone? Amrita is raising her hand. So I had one question. So when we use the update function for dictionary, so the inputs we take it's taken as strings. How can we take integers or floating values and inputs? In dictionary, how can we take floating values or Or uh, in integers? as input? Okay. Anyone? Anything else? Dada, can we use the append function in dictionary? No. In dictionary, we have update function. Okay. I'm showing the update one. আর কারো কিছু নেই তো স্টার্ট করছি। Someone's saying that how to take update, use update function. Right? Suppose I have a variable A and there I am making a dictionary that name one is to G. And I have another variable, suppose B, and that has name 2. Suppose it has so B. Right. Now, if I write A dot update, then B. So what it will do is it will merge B inside A. So if I now print A, you can see both the datas are inside this, right? Everyone? Get out of जिज्ञास करके अरे अरिजीत अनिकेत I guess Yes, Dada. বুঝতে পেরেছিস? Dada, how do we take input dictionary? হ্যাঁ, okay. So see, while taking input in dictionary, we have
again some ways, right? But many of you are saying that মানে integer বা string যে কোনো একটাই তো টাইপের ইনপুট নিতে পারবে। তো জেনারেলি যখন আমরা ডিকশনারি ইউজ করি তো আমরা জানি যে আমরা মানে কি ইনপুট নিতে চাই। তো যেমন যদি কি ভ্যালুটা স্ট্রিং বা কিটা যদি স্ট্রিং হয় বা ভ্যালুটা যদি ইন্টিজার হয়, তো জেনারেলি নো। সো while taking input from the user we generally ask or we specify যে এই টাইপেরই ইনপুট দেয়া হবে। বাট দেয়ার আর ওয়েজ, এগেন ওটা এক্সেপশন হ্যান্ডলিং যেদিন পড়াবো সেই দিন আমি দেখিয়ে দেবো যে কি করে ডিফারেন্ট টাইপস অফ inputs we can handle, right? Again through typecasting, but that is for now beyond um, the things that I have taught for now. But if we specify যে হ্যাঁ integer input দেবে বা string input দেবে, then we can do, right? Okay. Yeah. Okay, so let's continue with today's discussion. So today, okay, this is a new PDF. I will, let me share it now. I've shared today's note in the group, right? So today we will be looking about functions and modules in Python. Okay. So what is a function? Function is a block of reusable code that performs a specific task. What do I mean by that? Is suppose suppose I need to add three numbers, right? Suppose I have A 5, B 6, C equal to 8. Okay. And then I am printing A plus B plus C. Okay. Then again I have three numbers. Suppose it Z equal to 25. And again I have to perform the same task. So what I need to do? I have to add X plus Y plus Z, right? So you can see that in the line 5th and 11th, the thing that is performing is same, but as the variables are different, I have to write it again and again. So if I would have to do it like 100 times, I have to write 100 times these things. And this is for only one function. Suppose we have list of few functions that we need to perform again and again. So will we write it again and again? No. So for that, Python has a thing called, not only Python, every programming has a thing called function. Okay. So what function does is we can write a specific code that can be reused multiple times. So in Python, we need to like first define a function. For defining a function, we need def, then name of the function, suppose addition. Okay. Then I need to specify bracket, and I need to give arguments that how many variables I want to take. So suppose A, comma B, comma C. I will take three arguments, and I will print A plus B plus C. Okay. So if I need to add three numbers now, what I will do is write addition 4, 5, 6. Again, I can write addition 80, 90, 100.
And if I would run it, you can see it is performing these things, but by calling the name in one line only. Did everyone got it? What I'm doing here? So we are defining addition, the function. Huh. Addition is just an example, but yeah. I joined a bit late today. What are we doing? Today we are talking just started. We just talking about function. What is a function? Okay, thank you. So, can anyone give me one example why we might need a function in Python? Not even in Python, in programming. This case where we There's a certain functionality that you want to use multiple times. If you have to copy and paste the code multiple times, the whole thing can get Yes. extremely cluttered. Yes. Okay. So calling a function I have shown, just we need to call the name and then pass the arguments. And it is not necessary that we need to give arguments only. We can define it without. Suppose I need to, there is a good example that greet. The function greet. So the print first. If I'm doing it, you. Even I need to print suppose. You, okay. Suppose I am doing a specific program where I need to greet multiple times. So what I will do is I'll just write here greet, open and close bracket. So the number of times I will write this name, that many times it will execute. So if I'm writing 3 times, you can say the 3 times the same code is being executed. Did everyone get it? What I'm doing here? Yes, sir. Okay. So in function, the variables that we need to pass inside a function, so these are called arguments, right? So inside a function we call it parameters, and while using it we call it argument. মানে কি বলে? Suppose we go move back to the previous example of addition. Yeah. So while defining the function, this A, B, C, these are called parameters. See, in the notes also I've written, function can take parameter argument to process. So these are called parameters. And these many parameters need to be passed to make this function work. While passing these values, we call it arguments. By passing this argument inside the function. Okay. Hmm. Okay, so in case of argument, there are 2 types of argument generally. One is positional argument, another is default argument. Okay, so positional arguments are arguments which it's mandatory for us to provide. মানে এখানে ABC যদি আমি 3টে না দিই তাহলে কিন্তু ফাংশনটা চলবে না. If I write here ABC, you can see there is giving error, right? That one required positional argument C. Just 1 second.
Yeah, sorry. So these arguments we are mandatory to provide to make this function work, right? But we can write some default arguments. Like I'll define a default argument. If I write here c equal to 0, that means if c is not given, then we'll assume that c is 0. You can see now it is working fine. So here a and b are positional argument and c is the default argument. So while we write default arguments, it is not mandatory for us to provide to make this function work. You can see in this example we have given only two values, and the third value is like not given, right? Okay. So next, what to say? Okay. Wow. Okay. So can anyone say one example of a function like that we can write or do? So let me give one, that if I need to make a function that outputs the square root of two values, means square root of a value, can we make it? হ্যাঁ দাদা So what you need to do is first define, right, square root. Then we need to pass one argument. That is, suppose I am using a num. And how we can calculate square root? Anyone? Yes, Vijay. ফার্স্ট ওই নাম্বার নিয়ে ওই ডবল স্টার 1/2 করলে হবে। Not 1/2, then it's 0.5. হ্যাঁ So here by is also divided. No, so what we can do is num double star 0.5. Another thing to print it. If I use it now, so you can see we're getting the output as 3. Did everyone get it? Sir, can we take the input as 9? Like here you are giving it, but if we want to give it as an input. We can, of course. So first we need to take a variable like a, where I can take, suppose not integer, I will take float. Float. And now I can pass this variable. It's taking for in, if I write here 134. So it's 12. Got it? Yes, sir. Yes. দাদা হ্যাঁ বলছিলাম যে যেটা 0.5 আছে না, হ্যাঁ ওটাই যেটা বললাম 1/2 কি করা যাবে? মানে হ্যাঁ একটা করা ব্র্যাকেটের যাবে। মধ্যে মানে ওটা করলে কি হচ্ছে তখন হচ্ছে ইন্টিজার হিসাবে রেজাল্ট দিত, যদি এই ফ্লোটটা সরিতে হয় এই ফ্লোট। না এই ইকুয়ালস টু ফ্লোট আমি নিলাম যাতে ফ্লোট ভ্যালু লোকে হ্যাঁ, হ্যাঁ। ইনপুট দিতে পারে। ওটা ইন্ট করে দিলে কি ইন্টিজারই আসবে? মানে তখন ফ্লোট ভ্যালু তো ইনপুট দিলে এরর দেবে। ওটাই ওটাই। আর এটা 1/2 আগের বার ওই 3.0 দিচ্ছিল যখন 0.5 নেওয়া। and it will give 12.0 only. কেন বলতো? So this is one single slash না, so
it provides the float value like point decimal quotient না মানে এখানে যে 1/2 লিখেছি ব্র্যাকেটে ওর ভেতরে 0.5ই ক্যালকুলেট হচ্ছে আচ্ছা সো দ্যাটস ওটা ফ্লোটের জন্য হচ্ছে না। এখানে যদি আমি ইন্টিজারও লিখি if I give your input 9 this is still it will give 3.0 তাহলে কি এখানে 0.5 হচ্ছে তো anything you multiply with the float value will of course give a float value only. And this is the correct way because in many cases it would not be a perfect square, right? So that time you need to give in point only the answer. Okay. So এখানে অব্দি সবার ক্লিয়ার কি? Anyone any question? আমরা একসাথে তার মানে দুটো অপারেশনও এখানে করতে পারি, দুটো বা তিনটে। Not like দুটো কি তিনটে. If you are giving perfect brackets, then you can do as many as you want. আচ্ছা Okay. So this স্যার is a এই basic. ফাংশন স্যার এই হ্যাঁ। ফাংশন ডিফাইন করার জায়গায় এই ফার্স্ট ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ব্যাপার নেই তো, মানে সবকটাই ফার্স্ট ব্র্যাকেট। হ্যাঁ, সব। This is the basic syntax while defining a function. Right. তো এখানে যেমন ফাংশন গুলো তোরা দেখছিস যে প্রিন্ট করছে, what we can do one more thing is return. Then this return. So এখানে যদি আমি প্রিন্টের জায়গায় রিটার্ন ইউজ করি, তাও এবার যদি চালাই প্রোগ্রামটাকে, you can see if I am entering a number, it's not printing anything, right? তো রিটার্নটা কি করে কেউ বলতে পারবি? Okay, let me explain only. So this return function makes its own function, মানে যে ফাংশনের ভেতরে আমি রিটার্ন ফাংশনকে ইউজ করছি, তো এই ফাংশনকে এর যে অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা হয়েছে সেটাকে ব্যাক করে। মানে এখানে যদি আমি একটা ভেরিয়েবল নিই, সাপোজ বি, so now the b gets the value whatever is calculated here, and now if I print b, you can see now if I you can see 12.0, right? কিন্তু দাদা, print আরেকবার একটু না বলবেন? করলে হবে। হ্যাঁ, তো রিটার্ন ফাংশন কি করে, যে ফাংশনের জন্য আমি রিটার্ন দিচ্ছি লাস্টে, আর এটা যেখানে ইউজ করেছি, তো এর সামনের ভেরিয়েবলকে এর ভ্যালুটাকে অ্যাসাইন করে। ক্লিয়ার হলো? না এটার আগে তো যখন এই ফাংশন আমি স্কোয়ার রুট কে যখন ডাকছি, কল করছি তো এখানে, হ্যাঁ এখানে যখন কল করছি তখন এ এক্সিকিউট হয়ে বি কে একটা জিনিস রিটার্ন করে দিচ্ছে। কি রিটার্ন করছে? এর যে আলটিমেট ভ্যালুটা। আচ্ছা, যদি বি ইকুয়ালস টু ওটা না দেওয়া হতো তাহলে তো হচ্ছে, তাহলে দিত না, তখন কাউকে প্রবলেমটা কি রিটার্ন হতো? করছে না, রিটার্ন করার জন্য কেউ নেই। আচ্ছা ওর জন্য যখন বি না লিখে আমি করলাম, হুম মানে প্রোগ্রামটা চলছে, কিন্তু যেহেতু আমি কিছু ওকে নিইনি কোথাও, জাস্ট রান হয়ে ছেড়ে দিয়েছে, আমি দেখতে পাচ্ছি না যেটা চলছে। তাহলে রিটার্নটা ওখানে কি করছে? রিটার্নের কাজটা মেইনলি কি আরেকবার একটুখানি বলবে? মানে ওর এই স্কোয়ার রুট করছে টা কি? ফাংশনটা হুম একে রিটার্ন করে, মানে
একে যদি কোথাও ইউজ করি, সো দের আর টু টাইপ অফ ফাংশন, ওয়ান ইজ দ্যাট রিটার্নস আ ভ্যালু অ্যান্ড অ্যানাদার দ্যাট রিটার্নস নাথিং, লাইক নান। ঠিক আছে, কারণ সবসময় তো আমাদের প্রিন্টের জন্য লাগে না। হ্যাঁ, ঠিক আছে, সবসময় তো আমাদের প্রিন্ট করতে লাগে না জিনিস, আমাদের হয়তো কিছু ক্যালকুলেট করে সেটাকে একটা অন্য জায়গায় রাখতে আছে, তো সেটা আমি কি করে পাবো? প্রিন্ট করে দিলে তো কনসোলে প্রিন্ট হয়ে যাবে। গট ইট এভরিওয়ান? এবার রিটার্নের ইউজটা কখন আমি এবার বোঝাই, যদি যে সাপোজ আই এম ইউজিং ইট ইনসাইড ক্যালকুলেশন, যে যেখানে আছে প্রিন্ট 45 প্লাস 60 ইন্টু সাপোজ স্কোয়ার রুট অফ 9, এটা হচ্ছে ইকুয়েশন। তো এখানে যদি আমি রান করি, এখানে সে গেটিং 225, হুইচ ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল, যদি ইকুয়েশনটা করিস ধরা 225 পাবি অ্যান্সার। বাট এখানে যদি আমি রিটার্ন না করে প্রিন্ট করতাম, এটা এরর দিত। কেন? ও তো ওখানেই প্রিন্ট করে দিচ্ছে ভ্যালুটা, স্কোয়ার রুটের জন্য তো কিছু রিটার্ন করছে না। ডিড এভরিওয়ান গট মি? আর একবার একটু বলবে? হ্যাঁ, মানে প্রিন্ট লিখে আমি দেখাই। দেখ এখানে কি হলো, আহ, এটা কেন 3.0 এসে তারপরে এরর কেন এসছে বলতে পারবি? অরিজিৎ, হুম। এখানে 3.0 লেখাটা এসে কেন এরর এসছে? 3 ওটা এসছে কারণ যে ডেফিনেশন দিয়ে ফাংশনটা করা হয়েছিল ওটা হয়তো কাজ করেছে, কিন্তু হ্যাঁ, তারপরে এই লাইনটা তারপরে যখন এক্সিকিউট হয়েছে, হুম। তখন স্কোয়ার রুটকে যখন কল করা হয়েছে, তখন ও তো প্রিন্ট, আমি বলেছি প্রিন্ট করতে, প্রিন্ট করে দিয়েছে, কিন্তু এর জন্য তো ভ্যালুটা তো এখানে আসেনি। না। তো এই জন্য আমাদের রিটার্ন লাগবে, যে যখন একে কল করবো এই জন্য এর ভ্যালুটাকে রিটার্ন করে দেয় এখানে। ও আচ্ছা, বোঝা গেছে। আর আর কারো ডাউট? এভরিওয়ান? ওকে, আর একটা হয় হচ্ছে আরবিটারি আর্গুমেন্ট। সো হোয়াট ইজ আরবিটারি আর্গুমেন্ট? যদি আমি জানি না যে আমি কতগুলো আর্গুমেন্টস এতে পাস করবো, সাপোজ এই নামে স্টার দিলাম, আর এটা আমি দিলাম, লিখলাম সাম অল বলে একটা ফাংশন বানালাম। Okay? এবার আমি জানি না সাম অলে কতগুলো নাম্বারকে আমায় সাম করতে হবে, তো দ্যাট টাইম আই ক্যান ইউজ ডাবল স্টার। এটা যদি এখানে দেখি, দেন আই এম গেটিং ডাবল স্টার। সো যদি আমি এখানে প্রিন্ট করি তাহলে বুঝতে পারবি। And now if I call, there is a error. Okay.
What's the error happening? Oh, sorry, my. এখানে এবার যদি আমি লিখি a equal to 1 comma b equal to c equal to 3. Print. Yes. So you can see এটা একটা ডিকশনারি রিটার্ন করছে of all the variables that I have passed. যদি আমি এখানে এটাকে বলে হচ্ছে আরবিটারি আর্গুমেন্টস, তো যখন আমি জানি না যে কতগুলো আর্গুমেন্টস আমার কাছে আসবে, so while using the function, the number of items that I will get, if I do not know, or there can be multiple, so that time we use arbitrary argument. তো এখানে যদি আমি এবার লিখি যে for l comma e in dot item zero. ওকে, ফাংশন এটা। Yes. তো এখানে আমি কি করলাম, যে আমি জানতাম না আমার কাছে কতগুলো আর্গুমেন্টস আসবে, ঠিক আছে, তো আমি লিখলাম যে এই নাম আমি জানি যে একটা ডিকশনারি রিটার্ন করবে, right? So what I have taken is taken a like variable that I have assigned to 0, right? And now I am just iterating and like using a for loop. I am taking the value and the key in the dictionary, like adding all the keys and then printing it. So আমি যতগুলো এখানে ভেরিয়েবলস লিখি না কেন, will always give me the sum of all of them. এটা কি কেউ নো ডাউট এতে? স্যার এই ভিএল আর কি এর জায়গাটা বলবেন? হ্যাঁ, তো এই যখন আমরা এই স্টার স্টার দিয়ে কোনো জিনিস লিখি ইনসাইড আ ফাংশন, so that time we don't know na, how many numbers are coming. So Python, what it does is it returns in the value in a dictionary. তো এখানে এই যে নাম, এটা একটা ডিকশনারি। এই অবধি বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ। তবে ডিকশনারিতে যদি আমি জিনিসগুলোকে দেখতে চাই যে ডিকশনারির ভেতর কি কি আছে, তো there are two type of item না, একটা কি একটা ভ্যালু। হ্যাঁ। হ্যাঁ, তো আমি কি করলাম, দুটো জিনিস লিখলাম, একটা আমি এখানে নেমিংটা ভুল লিখেছি, এটাকে কি করা উচিত, আমার এটাকে ভ্যালু করা উচিত, আর এটাকে ভ্যালু লেখা উচিত, যে আমি প্রতিটা আইটেমস এর এই নামের প্রতিটা আইটেমস এর কি আর ভ্যালু গুলোকে ইটারেট করছে, আর প্রতিবার ভ্যালুটাকে এর সাথে যোগ করছে। এখানে ডিকশনারিটা কি, এইটার ক্ষেত্রে এখানে ডিকশনারিটা কিরকম তৈরি হবে, এরকম a is to 1 comma b is to 2 comma c is to 3 comma
Yes. Then, রাইট, এরকম একটা ডিকশনারি তৈরি হয়েছে এখানে এই নামের জায়গায়। হ্যাঁ। তো আমি কি করছি, একটা ফর লুপ চালাচ্ছি অন অল দ্য আইটেমস অফ দিস ডিকশনারি and storing every time the values in key and val variable. যদি আমি এখানে প্রতিবার প্রিন্ট করি কি কমা ভ্যাল, তাহলে তোরা বুঝতে পারবি যে প্রতিবার দেখ কিটা প্রিন্ট হচ্ছে, ভ্যালুটা প্রিন্ট হচ্ছে, কিটা প্রিন্ট হচ্ছে, ভ্যালুটা প্রিন্ট হচ্ছে। এভরি টাইম ইট ইস টেকিং ইচ অ্যান্ড এভরি কিজ অ্যান্ড ভ্যালু। সো যদি আমি সবকটা সাম বার করতে চাই তাহলে আমি কি করতে হবে, সবকটা ভ্যালুকে এক জায়গায় জুড়তে হবে। তো তার জন্য আগে একটা ভেরিয়েবল বানিয়ে নিয়েছি যেখানে সবকিছু জুড়েছি, লাস্টে প্রিন্ট করে দিয়েছি। আচ্ছা, সরি, বলছিলাম যে ওই আগে যখন ভ্যালু কমা কি লেখা ছিল আর ওখানে যখন এ প্লাস ইকুয়াল টু কি ছিল, তখন হ্যাঁ। ওখানটায় হচ্ছে ওই ভ্যালুর মানে ভ্যালু গুলো ওই 1 2 3 এগুলো কি করে অ্যাড করছিল? আমি তো দুটো নাম, এগুলো তো কি আর ভ্যাল যে লেখা আছে এটা জাস্ট ভেরিয়েবলস না, এটা তো নেম করেছিল না। কি আর ভ্যালু বলে তো অ্যাকচুয়ালি কোনো কিওয়ার্ড হ্যাঁ নেই। নেই, আচ্ছা ওই জন্য। এটা যেটা লাগবে এর জায়গায় আমি আইচেও লিখতে পারি, যেটা আমাদের বোঝার জন্য আমি কি আর ভ্যাল লিখলাম। মানে নাম ডট আইটেমসটাই হচ্ছে তাহলে মেন। হ্যাঁ, নাম ডট items is the function of a dictionary. So in this items function it is returning every time one item. তাহলে ওই ওখানে হচ্ছে ওই ভ্যালের জন্য অসুবিধা হবে না কোনো? ওটা অসুবিধা করছে না কেন? ও বুঝছে কি করে যে ওই আইটেমের ওই ভ্যালু গুলোই প্রিন্ট করছে? বুঝলাম না, আরেকবার। হ্যাঁ মানে এখানে হচ্ছে এই করে দেওয়া হলো, এ তাহলে বুঝবে কি করে যে নাম্বার গুলোই হচ্ছে অ্যাড করতে হবে ওর মধ্যে? এটা কি নাম ডট আইটেমস এর জন্য? না, এই এর সিনট্যাক্সটাই এরকম যে প্রথমটা সবসময় ও কিকেই রাখবে, সেকেন্ডটা সবসময় ভ্যালুকেই রাখবে। ও ওই জন্য প্রথমে যখন এই ভ্যালু কমা কি ছিল ওই হ্যাঁ, তারপরে কি লেখা ছিল বলি ওই জন্য হয়েছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা এবার বুঝতে পেরেছি। ডিকশনারিতে কি মেনটেন হয়, ফার্স্টে কি তারপর ভ্যালু, তারপর ভ্যালু কি ভ্যালু পেয়ার্স। হ্যাঁ কি ঠিক ভ্যালু আছে, ঠিক আছে। তো ওর জন্য এখানেও ফার্স্টে ও কি রাখবে তারপরে ভ্যালু রাখবে। তো দ্যাটস হোয়াই আই এম জাস্ট অ্যাডিং দ্য ভ্যালুস। তো বুঝতে পেরেছি, প্রথমে উল্টে গেছিল বলে গুলিয়ে গেছিল তুমি। Everyone, have you got it? So Higam, I think we can pick anyone and like ask them to discuss, like make them understand. Higam? Hello? Hello, Yeah, am I audible? yes. Actually, my computer got hanged. So, yes, we can. So, Pick anyone. so we have 1 minute. Anushka Aditya. Yes. Yes. Can you say me what is a positional argument in a function? I think she's writing in the chat. Okay. While she's typing the answer, let us pick another one. Okay. Okay, so Topobruto Kamila.
Okay, so Tapobrata is also a fresher to this workshop. Yes, sir. Yes. Have you understood what I have taught? It's my first class, sir. I could not teach. Okay. So please make sure to see all the past videos, recorded videos once it gets uploaded, right? And the group is always open, so you can ask me there as well if any problem happens. Okay, so next we have Arya Banerjee. Okay, so Can you ask the question again? Okay, for Anushka Aditya, the question was, what are positional arguments? And for now, who was there? and now Arya Banerjee, I think. Arya Yes. Banerjee. So, what is it? Arbitrary arguments? Okay, so let them answer. Jeet, you can continue with the next part, or Okay, shall sure. we wait for like 2 minutes? We can wait. One Like, answer. I want to. This is something different from what I usually like was teaching for last. Arbitrary argument can be passed in a function so that yes, but what's the difference from the positional argument? The arbitrary argument. So every argument can be passed in a function to perform a task. So now we'll be moving towards module. Yes. Okay, so we have two answers. Okay, arbitrary. The method in which arguments to the values. Yes. Dictionary form, and we can write as many as we want, right? In case of arbitrary arguments, we can write as many as we want. Anushka Dikya. The order or the position argument of each argument when declaring the function defines the method. There's a position. Yes, and the positional arguments are like mandatory to use to make the function work, right? Yes. Zaina Afroz is raising her hand. Sir, could you please repeat both the arguments once again? Which argument? Positional and the other one. Arbitrary. Arbitrary. Yes. Okay. So let me first say what is position arbitrary. So in case of arbitrary arguments, there are like some cases while we use a function that we don't know the number of arguments we are going to get, right? So we can get many or we can get multiple or one or two. So that time we use arbitrary arguments. So while using arbitrary argument or defining the parameter, we generally use double star in front of the variable, right? And this variable returns a dictionary. So if I want to use its item, we have like a dictionary has a function called items, right? And there we can get the key value pair. If I write a for loop, so I can get all the key value pair, or I can print none as well.
If I normally print it, okay, you can see the whole dictionary has been printed. And okay, positional argument is, suppose that I have addition. Right. So taking suppose two arguments as input, I am printing 4, 5. Sorry, A plus B. So while using it, if I write additional 4, 5, it will print 9. But if I do not write any one, if I write only one argument, so you can say it's giving an error, because positional argument is a type of argument that is mandatory for us to give to make this function work, right? So it is mandatory for us to provide two variables to fill up this A and B. Got it? Yes, sorry. Yes. বলছিলাম যে ওখানে যদি a ইকুয়ালস টু 0 আর b ইকুয়ালস টু 0 দেওয়া হয় তাহলে তার প্রবলেম করবে না কোনো। These are called default arguments. তো ওটাই বললাম তখন, যখন ডিফল্ট আর্গুমেন্ট পড়েছে, যদি b equal to 0 লিখে দিই, so you can say it is just adding 4 plus 0, না? হুম। স্যার Yes. বলছি আরবিটারি আর্গুমেন্টস আর আরবিটারি কিওয়ার্ড আর্গুমেন্ট এর মধ্যে ডিফারেন্সটা সো বেসিক্যালি যখন আরবিটারি আর্গুমেন্টস আমি আর্গুমেন্টস গুলো পাস করছি, ওগুলো কি এক একটা তো ভেরিয়েবল পেয়ার দিচ্ছেন, যদি দেখিস, তো এগুলো একটা কিওয়ার্ডস ওকে এর জন্য খালি শুধু, এটা তো সিম্পল একটা ভ্যালু না শুধু s equal to 10 I am adding, না? That's why we call them keywords. Just different names. Okay, so we'll be moving forward to the next topic, that are inbuilt libraries. So, আচ্ছা স্যার জাস্ট একটা কোশ্চেন আছে, বলছি আউটপুটের জায়গায় একটা এফ ফাংশন ইউজ করছেন আমি দেখছি ওই পিডিএফ এ, ওইটার মানেটা কি? in the PDF. Okay. This is called f string. Let me show what is f string. Suppose I have a variable like 35. Then I have a variable, suppose b equal to, suppose a string passing marks. And suppose I have to print it that the for this semester then I have to suppose print comma b comma managing use comma managing a. If I run it, what it will print? For this semester the passing marks is 35. But এই দুটো ভেরিয়েবল কমা একটা স্ট্রিং এর মধ্যে ইউজ করার জন্য স্ট্রিংটাকে বারবার ভাঙতে হচ্ছে, রাইট? So instead of this we have another thing that we can use, that is called f string. What f string is, if I write f in front of this string, then using curly brackets I can use any variable, right? I can write here b is, inside again curly bracket, if I write a, you can see the same thing is getting printed.
মানে একটা স্ট্রিং এর ভেতর যদি আমি ভেরিয়েবল কে ইউজ করতে চাই তো আমি এফ স্ট্রিং ইউজ করতে পারি, মানে স্ট্রিং এর সামনে এফ লিখতে পারি, তো তার ভেতর আমি ভেরিয়েবলস গুলোকে কার্লি ব্র্যাকেটের মধ্যে ইউজ করতে পারি। ওকে স্যার, বুঝে গেছি। So I'm moving forward. So so Python, it's very popular language, right? আমি প্রথম দিনও ডিসকাস করছিলাম। So one of the major reason why Python is very popular is because of its libraries. So what is a library? এই যে আমরা ফাংশন ইউজ করছি না, তো এই পাইথন কি করে, লাইব্রেরিজ আছে পাইথনে। তো সে যদি কোনো একটা এই লাইব্রেরিজ গুলোকে যদি আমি আমার কোডে ইম্পোর্ট করি, তো এই প্রতিটি লাইব্রেরিতে যা যা ফাংশনস লেখা আছে বা অন্য কেউ লিখে রেখেছে, আমি সেগুলোকে না ডিফাইন করে ইউজ করতে পারবো। মানে এখানে ফর দিস এক্সাম্পল, ওখানে স্কোয়ার রুটটাকে কি ফার্স্ট আমায় ডিফাইন করতে হচ্ছিল যে স্কোয়ার রুটটা আমি কিভাবে ক্যালকুলেট হবে, রাইট? মানে স্কোয়ার রুট ফাংশনটাকে আমার আগে ডিফাইন করতে হবে, তারপর তো আমি ইউজ করতে পারছিলাম, অফকোর্স। But Python has different libraries, like one of the example is math library. Yeah, like আমি যদি math library কে import করি, so math library has a function sqrt, that is square root, and it will give the output of square root. So আমি এটা ইউজ করে দেখাই, for example. যদি আমি ইম্পোর্ট করছি ম্যাথ, এই যে ইম্পোর্ট ম্যাথ লিখছি, ম্যাথটা হচ্ছে লাইব্রেরি, or we can call it module as well, right? And in math.sqrt, so যদি আমি কন্ট্রোল প্লাস এই কন্ট্রোলটা টিপে ধরে যদি ম্যাথের উপর ক্লিক করি, আমি ম্যাথ ফাংশন ম্যাথ লাইব্রেরিতে কি কি লেখা আছে সব দেখতে পাবো, যে কি কি ফাংশন এটা লিখে রেখেছে, এটা যারা পাইথন বানিয়েছে তারা লিখেছে। I can read all of them, that what it does, how it's written, and all. Right. So math.sqrt যদি আমি করি, so if I run it, you can see the same thing. The square root is getting printed. Did everyone got what is a library? স্যার লাইব্রেরির ভেতরটা দেখবার কি ফাংশন বললে? ফাংশন কিছু নয়, যদি কেউ ম্যাকবুক ইউজ করছিস তো ওখানে কমান্ড বলে একটা কি আছে, আর যদি উইন্ডোজ ইউজ করছিস তো কন্ট্রোলটা যদি টিপে ধরে আমি এই ম্যাথের উপর জাস্ট ক্লিক করি, তো আই ক্যান সি যে লাইব্রেরি কি লেখা আছে। আচ্ছা আচ্ছা। জেনারেলি আমরা তো সব লাইব্রেরির ব্যাপারে জানি না, তো টু গেট টু নো অল দ্য ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্যাট লাইব্রেরি উই ক্যান ডু দিস থিং। So এখানে কিছু basic examples of some libraries are written here. Okay, I will just show one or two today, and I will also show today how to make our own library or module. যেমন একটা হচ্ছে math. So math এর not only this sqrt বা factorial বা pi এই কটাই শুধু আছে তা না, we have many more, right? Same যদি এখানে গিয়ে আমি দেখতে পারি, we have cos, degrees, I think sine as well, seal, because many function it has, right? যদি আমায় জানতে হয় যে অ্যাকচুয়ালি লাইব্রেরিটা কি করে, তো there is a website called PyPI. এটা হচ্ছে পাইথন প্যাকেজ ইন্ডেক্স। এখানে পাইথনের যত লাইব্রেরিজ মডিউলস আছে সবকিছু এইখানে থাকে। if I search here like math, you can see there are many math libraries. This is not the one. দাদা ওই 1 2 3 টা মনে হয় হতে পারতো, কারণ এই ওখানে 123টাই ছিল। এইটা দেখো 1 2 3 যেটা আছে। আচ্ছা যেটা no, these are some libraries written by anyone else. Okay, so library, হ্যাঁ আরেকটা জিনিস, লাইব্রেরি দু রকমের হয়, একটা হচ্ছে ইনবিল্ড লাইব্রেরি, so which Python already has, and a PyPI যেগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো like some developer like us have already made it, right? যেমন one example is
suppose request. Request. Yes. So this is a Python library that we use to like get any data from the internet. Yes, it is. কি জানতে হবে না, but this is an example of a library. তো এটা পাইথনে ইনবিল্ট আছে না, but what we can do is এই টার্মিনালে যদি আমি কি লিখি pip install request. So if I write here, you can see the library gets installed or the package gets installed. Yes. Now I can import requests and I can use request dot anything. But এগুলো কি করে, তো এইখানে project description, this PyPI generally has a description of what this library does. So request is a simple, elegant HTTP library. So request allows us to send data or receive data. Okay, those are some other use cases that's not related to us. But yes, we can understand what is a library. So there are two type of library. One is inbuilt, যেগুলো পাইথন যখন ইনস্টল করি তার সাথেই আমাদের আছে, যেমন এই ম্যাথ, র্যান্ডম. These are some of the example I have written in this PDF, right? So another library that I can show is random. So what I can write is import random, and I can use random dot rand int. So if I write here print random dot inside this, if I write a 1,100. Okay. দুবার ব্যাখ্যা দেব. So it is randomly generating a value from 1 to 100. প্রতিবার আমি every time I will run, it will generate a different value randomly. So this also works like a range, as I have told. So it will start from here and it will just end before 100. But yes, you can see every time I'm running, it is generating a random value. So everyone got what random does? স্যার বলছি মানে শুধু ফাংশনের নাম লিখলে হবে নাকি পুরো মানে নেম অফ দ্য প্যাকেজ ডট তারপর হ্যাঁ, ফাংশন? কোন প্যাকেজের ফাংশন, কারণ দুটো প্যাকেজে সেম নামে ফাংশন থাকতেই পারে। র্যান্ডম ডট র্যান্ডম লিখলাম, বাট আমি ভাব নিজে একটা লাইব্রেরি আর প্যাকেজ লিখেছি যেটা নাম দিয়েছি আমি সাপোজ বুট ক্যাম্প। সো আই হ্যাভ অলসো রিটেন আ সেম ফাংশন নেম র্যান্ডম। So Python will be confused, not that which random to choose. আচ্ছা, এইখানে যদি আমরা র্যান্ডমটা না দিই তাহলে হবে ফাংশন? No. So this is the basic syntax in Python only, that you have to use the package name first. Okay. And we can rename a package in a Python program. Like if I write import random as rn, then I can write here rn dot. Same thing. Just for this program, I am renaming this package name as RA. That I can do. আচ্ছা, আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করছি, ইম্পোর্ট উই হ্যাভ টু ডু মানে বারবার, বাট ইনস্টল অনলি ওয়ান টাইম। Import in every Python file. Yes, every Python file we have to import. Why? না হলে সব যা যা আমার ইনস্টল আছে সবকিছু যদি আমার পাইথন ফাইলে, তো ইট উইল বিকাম আ ভেরি লার্জ ফাইল না। আই ক্যান হ্যাভ মাল্টিপল টাইপ অফ লাইব্রেরিজ, বাট আই মে নট নিড অল অফ দেম। আমার অতগুলো দরকারই নাই লাগতে পারে। তো এভরি টাইম আই হ্যাভ টু ইম্পোর্ট দেম, রাইট?
Yes. So what we will do is we can make a random like number guessing game using this random library. So we'll build it now. Okay. What we'll do is take a input first. Input enter number. First, I'm taking a number, and also I am generating one random number. N equal to rn dot random 1, comma 11, and I am using now if statement. If while n equal n print we can print this. You guess the okay. I need to take the input every time, so I have to put it inside the loop. So what it is doing before running, can anyone explain me what this code is doing? দাদা ওই ট্রুটা ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না, হোয়াইল ট্রুটা। Okay, so what was while loop, Arijit? তো হোয়াইল লুপ বেসিক্যালি ওই একটা নেয়, মানে যেমন লুপ যেরকম কাজ করে। No, while loop, what it does is takes a comparison, like compare করে কিছু একটা না? আর ওই ফর লুপ comparison, হচ্ছে রেঞ্জ থাকে একটা। the comparison কখন মানে comparison এর অ্যানসারে কি আছে? either true বা false. হুম। আর আমি কি বলেছিলাম while loop ততক্ষণ চলবে যতক্ষণ না ওটা false হচ্ছে। না আমি বলছি ট্রুটা বেসিক্যালি নিচ্ছেটা কোনটা? ট্রু কিছুই নিচ্ছে না, আমি যা লিখে দিয়েছি যে হ্যাঁ while true মানে এটা ইনফাইনাইটলি চলবে যতক্ষণ না আমি গেস করছি। আচ্ছা। Okay. And in loops, we can use one thing called break. Break মানে loop থেকে বেরিয়ে যাবে। হুম। Can anyone explain what the other things are doing here? Dada, basically, Huh. he take a random number, like basically 6, computer takes. If we enter a wrong number, step 6, then it print you get the wrong number. And it Or will if ask we- again. Yeah, we will ask again. Yes. Or if we print 6, it will break and the statement will. First it will print, you guess the right number, then it will break. Yeah. Yes. Thank you. So if I run it, so let me guess the number 5. You guess the wrong number. 6. 1. 2. 3. 4. You guessed the right number. So the 4 was the number. Did everyone get it?
Anyone, any question, any doubt, anything? দাদা আর একবার 4 দিয়ে রান করবে? দাদা আরেকবার এটা বুঝিয়ে দেবে, আমার নেটওয়ার্ক ইস্যু চলছিল বলে আমি ঠিক করে শুনতে পাইনি, কেটে কেটে যাচ্ছিল। Okay. First to Arijit, every time it's running, it is taking a random. So every time it will not be 4, na? হ্যাঁ ওটাই দেখার জন্য। Okay. Yes. And yeah, pardon me. So what we are doing here is we are making a game of guessing a number from 1 to 10. So what I have done is first imported the random library as Rn and I have named it Rn. Okay. Now I am randomly assigning a number between 1 to 10 because 11 is the boundary. So before 11 it will stop. So between 1 to 10 it is assigning a number. So it is happening randomly. Right. Then I am running a infinite loop. Means I will run this loop infinitely till then I am taking input from the user that you enter a number. And if that number matches with the randomly assigned number, then we are printing, you guessed it right, and we have used break statement. So what break statement does is, it moves the program out of the loop, and else you guess the wrong number. So if I run it again and guess 1, আচ্ছা তাহলে এটা 4টা যে রাইট নাম্বার ওটা কি করে বুঝছে? কেন কি n এ যখন অ্যাসাইন হচ্ছে তখন 4 অ্যাসাইন হয়ে গেছে n এ, so every time it is checking with n na, that if num that I have entered is equal to n or not. 3, 4. বুঝলাম না 4 এর জায়গাটা, মানে 4টা কেন রাইট নাম্বার হচ্ছে আমি ঠিক বুঝলাম না। 4টা কেন রাইট নাম্বার হচ্ছে is that. So while I am using this library Rn, randint কি করে, randomly একটা নাম্বার নেয় from 1 to 11 এর মধ্যে। আচ্ছা মানে আমিও জানি না সেটা কি নেবে, 1 থেকে 11 এর মধ্যে যে কোনো একটা নাম্বারও অ্যাসাইন করবে এনে। এবার এই একবার চালালাম তার জন্য 4 হয়েছে। If I run it again it might not be 4 or it may be 4, we don't know. আচ্ছা এটা র্যান্ডম গেসিং এর গেম হিসেবে হচ্ছে, ওটা কম্পিউটার ডিসাইড করবে, মানে পাইথন ডিসাইড করবে? পাইথন ডিসাইড করছে, মানে এখানে র্যান্ডম লাইব্রেরিটা ডিসাইড করছে। আচ্ছা দাদা, যে র্যান্ডম নাম্বারটা সিলেক্ট হচ্ছে এটা কি আগেই সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে, মানে প্রত্যেকটা লুপে ঢোকার আগেই ও সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ লুপে ঢোকার আগেই ও অ্যাসাইন হয়ে যাচ্ছে। জাস্ট লুপে কি হচ্ছে, প্রতিবার আমার কাছে ইনপুট নিচ্ছেন, চেকিংটা চলছে, ইনপুট নিচ্ছে চেক করছে, ইনপুট নিচ্ছে চেক করছে, যদি ট্রু হয়ে যায় ও লুপ থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রোগ্রাম এন্ড করে দিচ্ছে, যদি না হয় ও ঘুরে যাচ্ছে। আচ্ছা বুঝেছি। So even if I run it, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so it's 11. Okay, so random number randint, okay, it is taking 11 as well. Why? I have to check it. What I'll do is go to the library of randint. Okay, command click. And I will find randint here. Okay. Okay. So you can see এখানে range use করেছে ওরা, but they have used range plus 1. Did you got it? আমি রেঞ্জ এখানে দিয়েছি 11, বাট র্যান্ডম এন্ড যখন লিখেছিল তখনই ওরা লিখে দিয়েছে 11 প্লাস 1। তো অ্যাকচুয়ালি রেঞ্জটা এখানে চলছে আপ টু 12। হ্যাঁ মানে 11 অবধি নিচ্ছে, 1 to 11। তো ওই জন্য 11 অবধি চলছে। সো হোয়াট উইল ডু ইজ রাইট আপ টু 10। নাও দ্য গেম ইজ ওয়ার্কিং প্রপারলি। দাদা এখানে ব্রেকটা কি কাজ করছে, মানে এটা ওই লুপটাকে ব্রেক করার জন্য? জাস্ট লুপটাকে ব্রেক করছে। ওই এটা তো ব্রেক না দিলে ইনফাইনাইট কি লুপ হতো? লিখেছি আমি। দাদা ওই ব্রেকটা নিলে না হতো?
রাইট নাম্বার গেস করার পরেও আবার ইনপুট চাইতো। তুমি এখানে দেখাই 1 2 3 4 5 6 7 8 9. You guess the right number, still it is asking for the input. স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে, Yes, এই ব্রেক ফাংশনটা যে কোনো লুপে ইউজ করা যায় না yes. শুধু while true? No, in any loop. আচ্ছা, আর while true হচ্ছে ইনডেফিনিটলি চলবে, তাই তো? Infinitely চলবে। ওকে। দাদা বলছি আর একবার 10 লিখবে। হ্যাঁ। Every time it will give me right number, but loopটা কখনো শেষ হবে না তো, না? এটাই বলছি যে একই বলছিলাম যে ওই যে n equals to rn dot ওই randit মানে র্যান্ডম ইন্টিজার 1 to 10 যেটা নেওয়া আছে ওটা যদি লুপের মধ্যে নিয়ে নেওয়া হয় তাহলে আরো প্রতিবার নতুন মানে হ্যাঁ কঠিন হয়ে যাবে। প্রতিটা নাম্বার আমি যখন এন্টার করছি তখনই আরেকবার নতুন করে অ্যাসাইন হবে। প্রবাবিলিটি আরো কমে যাবে তখন। গেসিং প্রবাবিলিটি আরো কমে যাবে বা মেবি বেড়ে যেতে পারে, র্যান্ডম তো। না আরো কমে যাবে তো, কারণ প্রত্যেকবার তো প্রবাবিলিটি কমবে। ইয়েস, ইফ ইউ ক্যালকুলেট দ্য চান্সেস, ইয়েস ইট উইল ডিক্রিজ। কোনো টাইমে যদি কোনো প্রোগ্রাম ইনফাইনাইট লুপে চলে যায়, যেমন এখানে গেছিল, তো এখানে টার্মিনালটাকে বন্ধ করার জন্য কন্ট্রোল সি অপশন। তো কন্ট্রোল সি উইল like terminate the running program, any program. Maybe it is infinite loop or any error that is running only, or any case that has happened by mistake that the program is running for infinite times. You can press command control plus C. It will stop that program for that time. Got it, everyone? Now what we will do is we'll make our own module. Okay, ready everyone? Okay. So can I ask something? Yeah, sure. If you're using a while true loop, wouldn't it make more sense to have some kind of an exit case in your program to prevent it from running forever? It's always recommended that তো সবসময় একটা এক্সিট কেস রাখা, মানে কেসিং ইউজ করা, বাট এখানে জাস্ট টু সিম্পলিফাই আই ওয়াজ ইউজিং আ ব্রেক স্টেটমেন্ট সো দ্যাট ইট জাস্ট গেটস অন। বাট ইয়েস, ইফ ইউ আর মেকিং এনিথিং, ইয়েস প্লিজ মেক শিওর যে এটা লিখলে আমি বেরিয়ে যেতে পারবো লুপ থেকে। তো ওরকম কি করে করা যায়? কিছুই না, আরেকটা এলিফ লিখে এটা ইকুয়াল টু সি, জাস্ট I will do it here only. So it's, and I can write in bracket enter 100 to exit, but enter 0 to exit, right? And what I'll do is I write one elif equal 0. আচ্ছা, So if I write as 0, it will just stop here only. Got it? So what kind of library should we make? এই যে গ্রিটিংস দেখালাম তখন, ওটা নিয়ে একটা লাইব্রেরি বানানো যাক। তো লাইব্রেরি বানানোর জায়গায় আগে আমাদের ঠিক করতে হবে নামটা কি রাখবো লাইব্রেরিটা, রাইট? So if I want to make the library by the name of greetings, suppose,
G-I-W-T-I-N-G-S. And we need to name it .py only, a Python. Okay. I guess. So inside greetings, we need to write the function that we need to define, like greet. So suppose এটা একটা variable নেবে name, it will print using f string hello. Okay. এবার আমি মেন আমার যে প্রোগ্রাম সেখানে যদি আমি একে ইউজ করতে চাই, what I need to do is import greetings. Okay. And then I can write, suppose I can write a equal to input enter your name. The name কি দিচ্ছেন? And if I run it, enter my name. Greet is not defined. Okay. এবার চলে। Yes, you can see it's saying hello G. আমরা কি করলাম, একটা ফাইল বানালাম with the name of the module's name. এই মডিউলের যখন নামটা দিচ্ছি, মেক শিওর যে পাইথনের ইনবিল যে লাইব্রেরি গুলো আছে সেই নামে যেন কিছু না হয়, মানে র্যান্ডম ম্যাথ এই নামে যাতে না হয়, কেন কি ওটা কনফ্লিক্ট করবে, তখন এরর দেবে। বেসিক্যালি এরর দেবে না, তখন এই ফাংশনটাকে এজ এ প্রায়োরিটি দেবে, আর আমাদের পাইথনের ইনবিল ফাংশনটাকে তখন আর পাইথন দেখবে না। বা কোনো যেমন পাইথন ভার্সন 2 তে উল্টোটা করে, ইনবিল্ড কে বেশি প্রায়োরিটি দেয়, একে কম দেয়। তো যাই হোক, ওই নামে জেনারেলি নাম রাখবো না লাইব্রেরি। দেন আই উইল ডিফাইন দ্য ফাংশন হিয়ার, যে কি নামে আমি ফাংশনটা রাখতে চাই, রাইট এভরিথিং হিয়ার। And inside main function, while importing, we can write is from greetings import. We can write the function name. And if I want to import all the functions, suppose there are multiple functions, so I can use star. So star means import everything. এখানে যদি আরেকটা আমি ফাংশন লিখি, hello hello, যদি আমি স্টার ইউজ করে আমি গ্রেটও লিখতে পারি, হ্যালো ইউজ করতে পারি। Hello Jit and hello also. Both of them are working because I have used star only. But from greetings, if I would import only greet, then this would give error. You see, hello is not defined. Why? This hello has not been imported. I can write here also greet comma hello. Now it will work fine. Got it everyone? স্যার তার মানে হচ্ছে জাস্ট ফাইলের নেমটা আমাদের চেঞ্জ করতে হবে বা ওটা দিতে হবে? দিতে হবে। আচ্ছা, ফাইলের নেমটা কি করে দিতে হয় একবার জাস্ট দেখাবেন? একটু মিস হয়ে গেছে। যদি ভিএস কোড ইউজ করছিস তোরা, তো এখানে একটা অপশন থাকে নিউ ফাইল বলে, ওটাই ক্লিক করতে পারিস, and then name it like .py. py is the extension for Python. Just and this is the syntax while importing the module. So from greetings, means from the file import
the name of the function. And if I want all function, I can use star. Star means import all the function, and I can use all the functions here. আর প্রথমে যেটা লিখেছিলাম যে জাস্ট ইম্পোর্ট গ্রিটিংস, এখানে আমি কি করতে হতো, গ্রিটিংস ডট গ্রিট, গ্রিটিংস ডট হ্যালো, তাহলে চলবে। Got it? Okay. Anyone, any doubt? Any question? Any questions, anyone? স্যার আমরা যদি কোনো ইনবিল্ট লাইব্রেরির জন্য এটা করি যে ফ্রম দ্যাট লাইব্রেরি ইম্পোর্ট স্টার, হ্যাঁ, ওটাও চলবে। বারবার লিখতে হবে না? না, ইম্পোর্ট যখন করছি তখন সব ফাংশন বাই ডিফল্টই ইম্পোর্ট হয়। হ্যাঁ, যদি ইম্পোর্ট স্টার করি তাহলে বাই ডিফল্ট লিখতে হয় না, কিন্তু তখন ওই নামে আর আমি আমার ফাংশন গুলো মানে যেমন সাম বলে যে সরি ম্যাথ লাইব্রেরিতে এসকিউআরটি বলে একটা ফাংশন আছে, ঠিক আছে, এবার আমি আমার ফাইলেও ডেফ এসকিউআরটি বলে একটা ফাংশন লিখে রেখেছি, তো তখন সেটা করলে আর হবে না। আচ্ছা, এবার আরেকটা হতে পারে যে আই ওয়ান্ট টু নো যে যেমন এখানে ইউজ করছিলাম সাম, সরি ম্যাথ, না, তো পাইথনে একটা ফাংশন আছে dir, so if I print dir, let me see what happens. You can see all the functions that this math library has, it will print. যে কোনো লাইব্রেরি আমি ইউজ করছি, জানতে চাই যে ওর কি কি ফাংশনস আছে, so for that I can use this dir function. Okay, program. So the screen is not, is it for all? Sir, it is visible. It's visible. So Zaina, I think you can rejoin the meeting. I think it's your network problem. Maybe. দাদা বলছি তাহলে ইম্পোর্ট ম্যাথ করে কি আমরা ক্যালকুলেটর বানাতে পারবো? Ah, why not? হুম, I will be giving that one as assignment. Yes, Zaina, is it visible now? Yes. Okay. Did you got the last part? No, yeah. Could you please repeat that? Okay. So in Python, we have one function called dir. কারণ আমরা প্রথমে ম্যাথ লাইব্রেরি ইউজ করছিলাম, সাপোজ আমি একজন নতুন লাইব্রেরিটা ইউজ করছি, আমি তো জানি না কি কি ফাংশনস আছে, তো হোয়াট আই ক্যান ডু ইজ আই ক্যান প্রিন্ট দ্য dir of math. So what it will do is it will print all the function that this math library has. Got it? Yes. Okay, anyone with any doubts, please. কিন্তু এই ফাংশন গুলোর কি কাজ সেটা দেখার জন্য we have to check inside. Yeah, control click or command click in macros. Or you can like straight away search in Python's website. It's also written there.
No one, no doubts. Very good then. So, Jeet, do you want the question answer session now? Yes, yes. Okay. So, let us start with Devankush. Okay. What is the process of making our own module or library? As I can repeat that, I didn't really hear the question. The connection is a bit. What is the process of making our own module or library? Okay, so you create a Python file where you like define all your like have your functions and your statements. Then you save it, and then you use the import Save like by import what? statement. Like, কি নামে Save save as করব? save as a .py file, like No, .py. no. I will give the name. Mane? I don't understand. Yeah, so you give it a name and then save it as a .py file. Then you use it, then in your main like program you use the import statement to import the module. তো এবার Then you import can কি use it. লিখবো আমি? Import file name, like the file name Yes. with which you have saved the thing. Yes. So it's like recommended to name the file as the library that we want to name it. লাইব্রেরিটা Yes. যে নাম বা মডিউলটা যে নাম দিতে চাই সেই নামে আমরা ফাইলটাকে নেম করব। Yes. Yes. Okay. Rigam, anyone other? So, next we can have Shohili Manna. Yes. Yes. So do we have to keep in mind a specific rule while naming a module? কি কি নামে মানে করতে পারবো না যদি বলতে কোনো আমাদের নিজেদের মডিউলের নাম কি কি নাম দিতে পারবো না? The one that is already present in the Python, like Yes. by default, Yes. we That cannot is called use the name. Python inbuilt libraries. Yeah, Python Yes. inbuilt libraries. Yes. So Very good. we can use any random name. Anyone else? So, anyone volunteering for question and answers? Any volunteers? Hello, ask me some question. Okay, so Rajit is there. Okay, for Rajit. Okay. In today's session, we was using rand int, right? আমি ওখানে রেঞ্জ যখন আগের দিন বলেছিলাম তো বলেছেন সেকেন্ডে যে ভ্যালুটা আমরা দিচ্ছি দ্যাট ইজ দ্য বাউন্ডারি বিফোর দ্যাট আপ টু দ্য থিংস বিফোর দ্যাট ইট উইল ওয়ার্ক বাট আজকে যখন ইউজ করলাম উই আর সিং দ্যাট ইট ইজ ক্রসিং দ্যাট বাউন্ডারি অর আপ টু দ্যাট বাউন্ডারি ইট ইজ ওয়ার্কিং ওয়াই কেন আজকে সেটাও ডিসকভার করলাম আমরা ওয়াই ক্যান ইউ সে ইয়েস, সো বেসিক্যালি ওই যে ফাংশনটা যেখানে ডিফাইন্ড হয়েছিল মানে যে লাইব্রেরিতে সেখানে ওরা অলরেডি ওইটাকে +1 করে ডিফাইন করে রেখেছে, সো ওটা ওইভাবেই ডিফাইন্ড হয়ে আছে। Yes. So the range is working beyond +1 beyond that number. Very good. So today up to this much only. Okay. Okay, so I have just posted the feedback form for today. Please share your insights via the feedback form. And I have also shared the PDF in the group, from one which I was referring to. So I hope everyone is enjoying the sessions. And if you want to just inform us about anything to improve, you can just include it in the feedback form as well. So I see a lot of thumbs ups. So thank you for being with us. So this much for today. Thank you.